Yeah, wonderful. Clustering great idea. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா, சர்வீஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். சர்வீஸ்ல கடைசி டைப் பார்த்தீங்கன்னா, ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ் இருக்கு. ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ்னா என்ன? நேம்லயே தெரியுது சம்திங் தட் டசன்ட் ஹேவ் சம்திங். கம்பேர்ட் டு நார்மல் சர்வீஸை விட ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ்ல சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ தட்ஸ் வை வி காலிங் ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ், ரைட்? ஸோ என்ன மிஸ்ஸிங்னா, இங்க வி டோன்ட் ஹேவ் கிளஸ்டர் ஐபி இருக்காது. வி won't see the cluster IP. Instead of that, we can able to use this service with the help of DNS. நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த ஒரு கிளஸ்டர் ஐபியோட டிஎன்எஸ் எப்படி பார்க்கணும்னு, ரைட்? You need to have a one more container, temporary container, temporary container to log in, and you have to do your NS lookup on your service name. Service name ஓட NS lookup நீங்க பண்ணீங்கன்னா you can able to get the DNS name, right? ஏன் இதனால என்ன யூஸ் கேஸ்னா, ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ்னால இப்ப கிளஸ்டர் ஐபி இல்லாதனால, சாரி, கிளஸ்டர் ஐபி இல்லாதனால when we are hitting DNS, right? the path பாத்தீங்கன்னா it will be like taking, இப்ப நார்மலா ஒரு கிளஸ்டர் ஐபி எடுத்தோம்னா, கிளஸ்டர் ஐபி will resolve to, sorry, கிளஸ்டர் டிஎன்எஸ் will resolve to IP address resolves to பாட் கிட்ட போய் பாட்ல இருந்து எடுத்துக்கும். இல்லைன்னா லோட் பேலன்ஸ் ரேட் பண்ணும். லோட் பேலன்ஸ் ரேட் பண்ணி the traffic will serve to pod. இங்க டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா will be directly accessing the pod. டைரக்டா pod access பண்றதுனால லேட்டன்சி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இது வேற எங்க நம்ம மோஸ்டா யூஸ் பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஸ்டேட்ஃபுல் செட் ஒன்ஸ் வி கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்துட்டோம்னா we can able to see the லைக் ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ல இது இதோட யூஸ் கேஸ் எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். லெட் மீ ஷோ யூ டயக்ராமெட்டிக்கல் வே. இது என்னோட ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ். இன் த பேக் எண்ட் ஐ ஹாவ் எ டிப்ளாய்மெண்ட் செட். அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் செட்குள்ள ஐ எம் ஹேவிங் பாட். ரிப்ளிகா செட் இருக்கு. அந்த ரிப்ளிகா செட்குள்ள ஐ ஹாவ் பாட்ஸ். ஸோ ஐ ஹாவ் பாட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் ஐ மீட்டிங் இட், ரைட்? இஃப் ஐ டிராஃபிக் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் இன்டர்நெட், இன்டர்நெட்ல இருந்து சர்வீஸ் எட் பண்ணும்போது இயர் இன் சர்வீஸ் இட்செல்ஃப் தே ஹேவ் தட் எண்ட் பாயிண்ட் ஸ்லைஸ் நம்ம நேற்று பார்த்துருந்தோம்ல. ஸோ இந்த எண்ட் பாயிண்ட் ஸ்லைஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட். நம்ம செலக்டர் என்று சொல்றேனே, நம்ம டைப் வந்து கிளஸ்டர் ஐபி ஈக்குவல் டு நன் கொடுத்தோம்னா வி won't கெட் த ஐபி. ஐபி இல்லாம டைரக்டா அந்த டிஎன்எஸ் நேம் கொடுக்கும். அந்த டிஎன்எஸ் நேம்ல என்ன இருக்கும்னா அந்த பாடோட டீடைல்ஸ் இருக்கும். ஸோ வி ஆர் ஸ்கிப்பிங் ஒன் ஸ்டெப், ரைட்? அந்த ஒரு ஸ்டெப்னால யுவர் அப்ளிகேஷன் will have less latency when you are accessing, right? The latency of your application is ரொம்ப இதுவா இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். ஓகே, so I'll show you how to do that. I take this deployment, equal to Linux, equal to Linux. So, okay, so I'll deploy these two things. I'll go into my kubectl apply -f. Just a deployment and apply பண்றேன். My deployment got created. If you see, right, kubectl create. See, I could see my Nginx deployment. Good. இப்போ என்னோட சர்வீஸ் ஃபைல நான் அப்ளை பண்றேன். What is the number? Right. My service is updated. Let me check.
Okay. Yeah. See, difference பார்த்தீங்கன்னா, you could see right here, none. We don't have anything. Nothing, right? If you check endpoints, right? Cube, CTL, get endpoints. See, headless service, different IP address. இந்த என்ன IP address பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட podோட IP address. Cube, CTL, get pod, different move. Right. See, you could able to see 245, right? 245, 197, and 26. So all IP address were there. Also, if you go and check the endpoints like cube, CTL, get endpoints nicely, you can able to see that. So we are exposing that to port 80, and you can able to see all your ports were attached to that service. So இதை எப்படி நம்ம access பண்ண போறோம்னா we can use it with the uh, like a demo container வச்சு கூட we can able to use. So I don't have that. Yesterday நம்ம ஏதோ பார்த்தோம் image name, so I couldn't remember. Right. Yeah, we'll try to log in into that. So it got created. Let me go inside that container with CTL, like say, it should, it's an IHNT, why need bash, so they remove, it got completed. Okay, okay, okay. Yeah, let me delete and run. Alright. Was getting created and completed. Yeah. I'll open ChatGPT, give me a minute. That's why it's getting excited. And அது எஸ்ஹெச் மேல மேபி பின் எஸ்ஹெச் கொடுத்து பாருங்க. இல்ல அந்த ஃபிளாகே தப்புன்னு வருது. லெட் மீ டேக் திஸ் அண்ட் கரெக்ட் தட். பிஃபோர் கொடுக்கணுமா இல்ல இமேஜ்க்கு முன்னாடியே கொடுக்கணுமா? லெட்ஸ் ட்ரை திஸ். Okay, let me delete and try that. Cube CTL.
delete what? Net should downloading image. Doing something else. It got hacked. On completed step போயிடுது. நீ அந்த இமேஜ் இல்லையா இல்ல? Wait. Successfully pull, failed to create container, unable to start container process. Okay, okay. Or we can directly give a command. Let it remove. It will remove that. It can get it. Please be motor. Okay. Well, let's see. Let's look upon it. Yesterday, நம்ம எடுத்தோம், right? Not good. Yeah. Okay, we have to pass it sleep infinity command. Okay. kubectl daily what image shoot. Okay, today's lecture will take this one. kubectl ஏன்னா அது அந்த இமேஜோட வேலை முடிஞ்ச உடனே it went to completed state. Maybe they created that image with it like a job maybe create பண்ணிருப்பாங்க. I'm not the owner of that image, right? So maybe it went to completed state. So இப்ப sleep runningல இருக்கு. So now we can able to log into that container. I think if not login பண்ண முடியலன்னா we can use we can use வெறும் command மட்டும் we can able to push. Yeah, it's not allowing me to in. Okay. Yeah. So we'll pass command. So நம்மளுக்கு என்ன தேவை என்ன lookup நம்ம சர்வீஸோட நேம் headless something, right? Yeah, headless service, right? So if you pass this, right, you can able to get your see headless service ஒரு சர்வீஸ்க்கு we got address like say it will have same name. So the traffic வந்து எப்படி ரூட் ஆகும்னா ஒரு டைம் நீங்க ஹெட்லெஸ் சர்வீஸ் ஹிட் பண்ணும்போது இட் வில் டூ ஒன் பார்ட் ஒன் ரவுண்ட் ராபிட் ஃபேஷன்லேயே வரும். இட் ஆக்ட் as லோட் பேலன்ஸ்ட் பட் இட் இஸ் நாட் டைப் வந்து லோட் பேலன்ஸ்டு கிடையாது. ஸோ when you directly hit this DNS right உங்க பாடுக்கு டைரக்டா இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லைக் மூவ் த டிராஃபிக் டு யர் பாட். பாட்ல டைரக்டா நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட் யூ கேன் கால் I can't call. Let me log into AWS.
Or 519458. So can we go to 50? So I'll connect. If we call, right, we can able to see the output of the this call. See, I can able to see the image directly. If we call the DNS also, I can able to see that. But it's not solving. Maybe you can use this one, trace route or something, right? If you give trace route, right? இங்கே நீங்க கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். So I take this. So it's not paging. Okay, taking take. Okay. நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டி ட்ரேஸ் ரூட் பண்ணும்போது இட் வில் பிக் ஒன் சர்வீசஸ். See, first time it took 245, right? 245 dot headless service. Then it took 197, right? So நீங்க இதே மாதிரி வந்து if you are trying to use in your cluster, right? உங்க traffic round robin fashionல தான் it will move out. See, it went to 26. So எங்கெங்கெல்லாம் லைக் ட்ரேஸ் ரூட்னா ஒரு டிராஃபிக் எங்கேருந்து வருது. இஃப் யூ ட்ரேஸ் ரூட் கூகுள், ரைட், யூ கேன் ஏபிள் டு சி எந்தெந்த பாத்ல வேற எவர் இட் ஜம்ப்ஸ், ரைட். நான் எப்படி சொல்றது, ஒரு என் பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு என் பாயிண்ட் மூவ் ஆகி அந்த இன்னொரு என் பாயிண்ட்ல இருந்து போவோம். லைக் திஸ் இஸ் லைக் ஹவு கூகுள் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ ஃப்ரம் மை லோக்கல் மிஷின் இட் வென்ட் டு one more IP called dot eight dot in the IP க்கு jump ஆயிருக்கு. So at our final destination would be google.com, right? So you will hit the Google ஓட data center இல்ல load balancer URL you will hit. So this is how you trace route. ஒரு trace route பண்றோம்னா லைக் wherever நம்மளோட traffic move எங்க போகுது அதோட path என்ன சொல்லி பாக்குறதுக்கு we use trace route command to check that. See, I say it act as a load balancer but not as a load balancer, right? என்னென்ன like see, it went one by one, right? First time it served 245, then it sends the next IP, then it now serve third one, right? So it taking that, right, IP with the DNS name. See, you could able to see the DNS name of the type, a pod or IP plus DNS name order. If you want to access in particular in the pod மட்டுமே நான் access பண்ணணும்னா you can have with your pod IP with this service. இதெல்லாம் நம்ம ஏன் ஸ்டேட்லெஸ் எஃபிமெரல் சொல்றோம்னா ஒன்ஸ் வி டெலிட் இதை நம்ம டெலீட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப டெலிட் தி சர்வீஸ் இல்ல ஒரு பாட் டிப்ளாய்மெண்ட்டே நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன்னா இப்ப இல்லைன்னா ஒரு பாட் ரன் ஆகுற டிப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பாட நான் கியூ சிடிஎல், ரைட். இப்ப ரன் ஆகுற டிப்ளாய்மெண்ட்ல இஃப் ஐ டெலிட் சம்திங், ரைட், கியூப் சிடிஎல் டெலிட் பாட். ஸோ ஐ எம் டெலிட்டிங் திஸ், ரைட். I deleted. இப்ப பாத்தீங்கன்னா there will one more container with less than 3 second age. இந்த ஏஜ் வரும்போது if you check the IP address of the container, right? இந்த போனோட IP address பாத்தீங்கன்னா இந்த போனோட IP address பாத்தீங்கன்னா it will have a different address. What is the age? See, we never guaranteed. நம்மளுக்கு guarantee கிடையாது. If we are using, right? If you are using this,
we never guarantee that நம்ம இப்போ கிடைச்ச அதே ஐபி அட்ரஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குமான்ட்டு we don't have any guarantee, right? For that we are going into stateful application. Stateful application என்னன்னா just give you overview. Once நம்ம ஸ்டோரேஜ் பார்த்துட்டு we'll go deeply into that. Stateful application it will reserve this IP identities. இப்போ இந்த நான் pod delete பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Currently this pod is taking this number, right? So whenever the new pod create ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டைம் it will have this same IP address. ஏன் இதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு பாட் ஏ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது டேட்டா பேஸோட பேசிட்டு இருக்கு. இட் ரைட்டிங் சம் டேட்டா ஃப்ரம் பாட் ஏ டு டேட்டா பேஸ்ல ஒரு கண்டெய்னர் டேட்டா ரைட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இன் பிட்வீன் தட் கண்டெய்னர் கண்டெய்னர் ஏ ஆர் பாட் ஏ காட் டெலிட்டட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பாட் டெலீட் ஆயிடுச்சுன்னா when uh, when when the container is back, right, it has to get the database name இருக்கணும். And then where it stops data write பண்ணிட்டு இருந்ததுல where it stops it should have the data. And the data then it should have a connection, and the connection between pod and database should be established. So இதெல்லாமே முடிவு பண்றதுக்கு we need stateful state say like இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லா அப்ளிகேஷனுமே நம்ம வந்து ஸ்டேட்லெஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, so this is settler service. தென் மல்டிபோர்ட், நீங்க ஒரே சர்வீஸை வந்து மல்டிபோர்ட்ல யூ கேன் டூ தட். யூ கேன் ஏபிள் டு டூ தட். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் டு சேஞ்ச் த செலக்டர். ஸோ யூ கேன் ட்ரை தட். ஒரே போர்ட் இல்லாம we can expose in different ports. So that's why just ஒரு சும்மா ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் கொடுத்துருக்கேன். If you want, you can try that. Okay. So sometimes, right, if you are having a traffic that உங்க வெப்சைட் வந்து it can support both HTTP and HTTPS, right? So for that I just given a reference. So we can do that. இதுவும் possible சொல்லி I am saying you that. Okay. இதுல any that doubt நம்ம சர்வீஸ்ல we completed almost all services. If you are fine, we can go with the next topic called storage. Storage is so important. Mm. I'll take silence as no. We are good. So in general, வால்யூம்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? லைக் நம்ம டாக்கர்லயும் பார்த்தோம், ரைட்? வால்யூம்னா என்ன நினைக்கிறீங்க பை in general? Hello, only we have three folks. Hello. எஸ் மேம். வால்யூம்ஸ் ஜென்ரலா என்ன நினைக்கிறீங்க? லைக் நம்ம டாக்கர்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. ஸோ வால்யூம்ஸோட we know what impact that makes, right? So generally, volume we want to back up our application data. Whatever we are writing, right? Writing or log generate agudho or something it's writing, right? We need volume, right? And the volume வந்து we can categorize here two ways. என்னென்ன வே சொல்லுவாங்கன்னா இங்க எஃபிமரல் சொல்லுவாங்க. Ephemeral and persistent. Persistent வால்யூம் சொல்லுவாங்க. என்ன இந்த ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, எஃபிமரல்னா கன்சிடர் இப்போ நம்ம ரேம்ல எதனா சேவ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மள லேப்டாப்போட ரேம்ல ஏதாச்சும் சேவ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாட் would be the life cycle of that data. So whenever my system is alive, the live இருக்கும்போது it will have. Then if it is restarted or shut down ஆயிடுச்சுன்னா the data will get erased. So that would be your lifetime of your data. So lifetime பாத்தீங்கன்னா until what in running state. Running stateல இருக்கிற வரைக்கும் தான் you will have your data is alive. So என்னென்ன ephemeral types இருக்கு Kubernetes சப்போர்ட் பண்ணோம்னா,
If it Kubernetes supports mtdr, then config map, downward API. These are like few things that suppose. Then persistence volume பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் நீங்க ஹார்ட் டிஸ்கோ இல்ல உங்க பென் டிரைவ்ல டேட்டா சேவ் பண்றீங்க. ஸோ ஈவன் இஃப் த லேப்டாப் ஆர் யுவர் சிஸ்டம் got restarted, right, your data still alive, right? It's like your system hard disk or USB thumb drive, USB data drive. So the lifetime would be பார்த்தீங்கன்னா until we delete the data will be there, right? So இதோட டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, so we can use it in like OS pathல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த OS path எல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம். I'll say OS path யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can use NFS storage type யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then there is coming cloud respective things. So we'll use CSI driver. CSI driver வச்சுக்கிட்டு we can able to talk to our PV. PV in the sense persistent volume. We can create our volume static and dynamic dynamic volumes நம்ம கிரியேட் பண்ணி we can able to use. இதுல என்னென்ன சப்போர்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, AWS, CBS, CSI டிரைவர் இருக்கு. திஸ் இஸ் பிகேம் கிளவுட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ அஜூர் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் அஜூர் டிஸ்க். தென் ஜிசி பண்ணீங்கன்னா GCE இருக்கும். தென் இஃப் யூ கோ ஃபார் VMware, ரைட், யூ வில் ஹேவ் vSphere, I believe. ஸோ இதே போல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் இட் வில் அவைலபிள். ஸோ இப்போ நம்ம கிளவுட்ல நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் டேட்டா, ரைட், ஃப்ரம் AWS, we can request that with help of CSI driver. நான் என்ன சொல்ல லைக் வால்யூம்ஸ்ல வந்து வால்யூம்ஸ் இஸ் லைக் எ பிக் டாபிக். நீங்க how you are presenting yourself in your interview, right? Make sure you prepare that. So இதுல MTDR தெரிஞ்சுக்கோங்க, config map and download API, like basics things தெரிஞ்சுக்கிட்டு, then when you are going into persistent volume, say anyone நீங்க எடுத்துக்கோங்க. Like if you are representing yourself with a நான் கிளவுட் ஸ்பெசிஃபிக்கா தான் சொல்ல போறேன்னா, ட்ரை டு லேர்ன் AWS EBS, AWS CSI டிரைவர்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வழியா எப்படி டைனமிக்கா வால்யூம் கிரியேட் பண்றது, எப்படி அந்த வால்யூமை ரீக்ளைம் பண்றது, ஸோ ரீட் ரைட் எப்படி அலோவ் பண்றது, ஸோ இதெல்லாமே வந்து யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் தட். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் அட் ஆல். இட் வில் டேக் another 10 to 15 years to learn all those things. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, I'll show you. If you want to learn all things, so in my class, right, I'll show you. Like we'll see MTDR config map, OS path. I'll give you NFS as your assignment. நீங்க தான் இது கம்ப்ளீட்டா A to Z ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க NFS. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். If you go back to my Docker classல பாத்தீங்கன்னா we configured NFS for Docker engineக்கு we configured NFS servers. Same way in YAML ல மட்டும் I'll teach you how to write that YAML file. அது மட்டும் நீங்க பண்றீங்க. It's your duty. Someone has to present in coming or next coming weeks. Okay, it will be a good challenge for you NFS நீங்க ட்ரை பண்றது. So others, I'll help you. So if you go volumes, right? So if you go right, there are types of volume, right? EBS Elastic Store, it was deprecated. It will be completely removed from 32. So if you go, don't see on deprecated. See CSI migration. One more is the config map இருக்கு. So we'll be seeing config map. No worries. MTDR will be seeing. See FC fiber channel. There is one more type of volume.
Then git repo is also deprecated. Still, we can use with OSPath. OSPath ஓட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். What git repo is done, right? You can mount your GitHub நம்ம கொடுத்தோம்னா it will clone our code to our pod. நம்ம என்ன URL repository கொடுக்குறோமோ, if it is public இருந்தா or private இருந்தா you have to pass your secrets. In case if you doesn't have, right? If it is a public, right, you can directly clone your code to your pod. உங்க பாட்ல என்ன மவுண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த மவுண்ட் பாத்ல இட் வில் டவுன்லோட் யுவர் டேட்டா. இந்த ரிவிஷன் இந்த சென்ஸ், இந்த ரிவிஷன் வந்து கமிட் ஐடி, லைக் விச் கமிட் ஐடி ஐ ஷுட் புல். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு புல் யுவர் லேட்டஸ்ட் பிஃபோர் N-1க்கு நீங்க புல் பண்ணா கூட யூ கேன் ஏபிள் டு புல். தென் வில் பி சீயிங் திஸ் ஹோஸ்ட் பாத். நோ வரிஸ். ஹோஸ்ட் பாத்ல என்னென்ன திங்ஸ் வி வில் டூ, ஐ வில் ஷோ யூ தட். Then there is an image, future image கூட you can take it as a volume. So once you've done, right, there is NFS. NFS is the, so then we'll go to precision volume claim. Precision volume claim na enna, எப்படி we can pull that. So we'll go vSphere. These all like specific, it for specific to VMS. So number full concept பாத்தீங்கன்னா will be seeing on AWS. AWS will go with ABS CSI driver வச்சுக்கிட்டு இதுல டேட்டாவை எப்படி கிளைம் பண்றது, எப்படி டேட்டாவை டைனமிக்கா அலோகேட் பண்றது, எப்படி ஸ்டாட்டிக்கா அலோகேட் பண்றது, வில் show all those things in here. Okay, so first number will go with MTDR. So we know, right, MTDR will be a whatever we save, right. I think நம்ம ஜாப்ஸ் பாட்ஸ்லயே பார்த்திருப்போம் நினைக்கிறேன். மல்டி கண்டெய்னர்லயே we have volume, right? We shared, but yeah, we are itself we used volume, right? MTDA. Yeah. So similarly, MTDR is nothing but it, the container. We can able to retrieve the data of the container, but there is a but. Why? Like every time, if you create a MTDA, right, it will create with a PID, right? Pod ஓட UID வச்சு அது தனியா கிரியேட் பண்ணும். அது கிரியேட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா when you restart or delete, recreate your container, recreate your container நீங்க recreate பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா it will come up with a new UID. So அந்த நியூ யூஐடியோட கிரியேட் பண்ணும்போது it will have issues. என்ன issuesனா we can't retrieve the data but we can able to see the data. I'll show you live. So இதை நான் காப்பி it save, right, 760 here CD 16. Okay, we'll go and apply the HTML kubectl. See, I'm applying it. Disk வழியா I'm using it. So if we go and see, right, kubectl get pods, right? This is my multi-container pod. It is running. So இது எங்க நம்ம இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, you know, right? It will be in our host system. நம்ம அந்த pod எங்க இருக்கோம். So if you are running in a multi-node, right, you want to see that. If you are running in multi-node, right, multi-nodeல நீங்க run பண்ணிருந்தீங்கன்னா, where that node is placed, அந்த nodeல you have to log in. So we know it is only நம்ம கிட்ட one node. I just created only one node. If you go and see, right, அந்த node குள்ள login பண்ணி can able to go cd where kubelet Kubernetes or kubelet lib kubelet. There will be called pods.
பாட்ஸ்குள்ள போனீங்கன்னா யூ குட் சி எல்லா பாடோட யூஐடி இருக்கு, ரைட்? இந்த பாடோட யூஐடி எப்படி யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட், ரைட்? யூ கேன் யூஸ் get pod -o YAML வழியா எடுத்துட்டு it can grep. See, I can able to grab the UID. UID starts from 9834, right? 9834, the last one. See, if I go inside that, right? CD, you can go to volumes. See, there is MTDA, right? You can go into that. So, நம்மளுக்கு தெரியும், we created as a MTDA. You can go inside that and you could see நம்ம என்ன நேம்ல கொடுத்திருந்தோம். If you go refer to our AML, right? We give it shared the hyphen data logs, right? The same name it has. If you go there, sorry, it came out. I will root, okay, rootல தான் இருக்கு, no worries. So we have to go into cd slash where lib kubelet pods kulla we have to get the UID. Then volumes kulla Kubernetes empty directory, right? Empty directory kulla shared logs kulla போனீங்கன்னா you can able to find that index.ml. If you catch that index.ml, right, you can able to see what நம்மளோட output பார்த்தீங்கன்னா it will print every 10 seconds. It will print the what you say, date, time and date it will print. So if I give now, right, so every 10 seconds the data is dynamically printing, right? இத இப்ப நான் இந்த UID பார்த்துக்கோங்க. If I'm restarting now, right, kubectl, I'll delete, right? I'll delete pod, and I'll delete this pod. Pod is getting deleted. So got deleted. இப்ப நான் அதே பாட வந்து அப்ளை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I will get a different UID. So I don't get like same UID. I won't get the 74. If I go here, right, I'll come out. See, uh, when I can't able to come outside of this particular container area, when pod is getting deleted, right, I can't able to go. If I go PWD, right, I'm still with there, right? If I go LL, right, on the index.file இருக்கணும், right, I couldn't find that index.file. So it means it is an ephemeral. Like whatever container is there, right? Container இருக்கிற வரைக்கும்
my container is what do you say? Ephemeral in the sense நான் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த டேட்டா இருக்கும். When I restart the container or created a new one, right, or deleted, right, I couldn't see anything. See here, it says zero. I can't see. Before that, I can able to cat this file, right? Cat dot index file, right? So in the data hold பண்ணிருக்கணும், right? It not hold my data. So if I give cat, right, nothing is there. In this path, nothing is there. இந்த பாத்துல எதுவுமே இல்ல. So if you give LL, see, I don't have nothing. It says zero. You don't have anything in this particular path. இப்போ இதே புது UID-ல நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா, this is new UID, right? So if we go, right, we can go directly jump, pair, lib, kubelet, pods, then this UID, then we know the volumes, then Kubernetes empty directory, then shared log, right? If you go and see, right, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you can able to see that index file is printing now. இதோட இது MTDR also it's kind of a what you say is a temporary temporary storage, ephemeral storage. What it was till the container status is alive. Once container is restarted or deleted or recreated, right, it will create a new UID. Okay. So இது டிஸ்க்லரா இந்த டேட்டா சேவ் ஆகுது, நாட் ஆன் RAM. To verify that, we need to log into that container. I'll get the command. Where is that? Motivation. Login. We need to specify -C option. So yeah, I want to this. Maybe from my local it's not working. If I directly log in from control plane, it might work. So we'll get the command. Okay. Dear -H. Where is our file system? Not this one. Yeah. See, it is taking our complete overall file system. So, when I created this cluster, right, you could see, right, my volume size is 20. So, these data are currently from the container. See, multi-container run agudana, you have to use -C, and you need to provide the container name. So, if you see here, right, container serving writing date. So, இது writing in the container நான் login பண்ணியிருக்கேன். If you see, right, my file system size is 20 GB. The container, entire container, it took that. We are not specified any limits, right? We never set any limits or things, right? So it took entire system as the mount system. So in that 3.9 is full complete. என்னோட systemல இருக்க mother services like kubelet, kubectl, other things taking those services, right? So using that. So it's coming from the container. Container, let's see, our it takes as our system as a overlay network and it got there. If we நீங்க இதே இன்னொரு கண்டெய்னர் நீங்க லாகின் பண்ணி பார்த்தாலும் the same thing. ஏன்னா we are using same storage, right? So the another container பார்த்தீங்கன்னா container serving dates. If you go and see, same thing, same overlay, 20 GB. It was almost like similar, right? 3.9 and 4 not makes much difference, right? So available. Still 17 GB is available. And this is the root file system. Root file system is it taking my Kubernetes order, the instance order file system is taking it. So if you go and see, right, my node, not பார்த்தீங்கன்னா
So df hyphen h, right? So we could see my 20 GB. You see, it created something, right? Created with some ID. It add overlay. Overlay எடுத்துட்டு it created that. Or you can use mount, I believe. You can find mount or we can try here. So you understand, right? It writing this on disk. இதே எனக்கு diskல வேணாம் temporary storage RAM எழுதணும்னா yes we can do that. அது எப்படி பண்ணணும்னா in your volumes, right? நம்ம எப்பவுமே MTDR empty தான் கொடுத்துருப்போம், right? So what other options it take, right? It can take size limit. So we are mentioning 500 MB na you from my RAM or whatever RAM I used, right? அதுல 500 MB of RAM நீ எடுத்துக்கோ. If it doesn't specify this, right? In the size limit நம்ம specify பண்ணலனா இப்போ some situation it will take half of your RAM. இப்ப நீங்க ஒரு 16 GB RAM யூஸ் பண்றீங்கன்னா half of like 8 GB of space it will take. So that may reduce your performance. Like other service வந்து மத்தது யூஸ் பண்ண முடியலனா it may reduce your performance loss ஆகும். So always right when you are writing in your memory, right? Try to make sure mention your எவ்வளோ சைஸ் நம்ம எழுதுறோம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் 500 MB என்ன மீடியம் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் இட் இன் மெமரி. ஸோ இந்த மெமரியை என்னோட டெம்பரவரி டிஸ்கை யூஸ் பண்ண சொல்லி வி ஆர் மென்ஷனிங் இட் ரைட். ஸோ ஐ வில் டெலீட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். யூசிடிஎல் டெலீட் hyphen f. So it got deleted. kubectl. Also, I'll delete the deployment to page. So my deployment also deleted. No worries. So I'll apply the second one. kubectl apply hyphen f 2 dot mtdr, right? It got created. If you see git pod that you will see pod that is running 2 by 2. If we go inside that, right? Oh, if I use df hyphen h, right? See, before it was no, it should use mtdr YAML2, right? It should use 4 GB, not complete. Fine. Let me check this too. So we mentioned size and everything, right? Maybe it didn't take up. FCTL, delete, I can have, let it delete and reapply again. So this time it will take RAM, not overlay. உங்களோட complete system எடுத்துக்காது.
or you can check from one more way. I'll show you that. Yeah. So I'll apply one more time. It's not showing here, right? I'll show you one more way. So we need to get the UID, get pod, multi-container pod, info, memory. So we'll get that. We'll go to our server. So we know Oreo server that will place. We will clear the screen. CD where lib kubelet pods. So in the pod, we know this is our UID, then volume, then Kubernetes LTDAR. If you go on here, இங்க நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, you can able to see that it using your RAM 8 GB something it will use. On that 500 MB, we specified as the limit, right? Most of it. Yes. See, it created as a temp FS, right? See, in the current volume, it is as uh see you can able to see right in mount it used as a temp FS and it using size பார்த்தீங்கன்னா see 512 KB. When you convert this to MB, right, you will get like 500 MB of RAM, right? So kilobytes to bytes, then bytes to MB, right? So we calculate that, right? Whatever we mention in the size, right, and the limit on the it will take. So it only writing whatever the data is writing, right? It's writing only on our RAM, not on disk. So that's why you can able to check that. So from mount option, you can able to verify that. So I'm gripping that. We know it is in the MTDIR. So it write it. See whatever it write at right, it write it at temp purpose. If you see as a temp purpose, right, somewhere we could able to see that size is 500 and or we can use here grep hyphen I TMP FS, right? Then only grep TMPFS. See, yeah, you could able to see our right. So this before இது வந்து before it right. Leave those things. Other like these are like cube and the cube proxy or things. If we see our right, we know kubelet pods and this is our UID, right? What is that UID for us? It is A7, right? A7 A7 volume. If you go see, it is our MTDAR. We know it is MTDAR, and the MTDAR kulla we could see able to see only 500 M. 500 M in the sense what we specified in the YAML file, right? It created. It won't go beyond that. So it will be much faster when you compare with others, right? It will be much faster. See, it mounted as a file system for us in the path of the directly mounted as a file system for us. Okay. So any doubt, இதுல? So this is what the next one பார்த்தீங்கன்னா host path. Host path in the sense நம்ம வால்யூம் பார்த்துருக்கோம்ல டாக்கர் வால்யூம்ல பைண்ட் மவுண்ட் பார்த்துருக்கோம்ல டிஃபால்ட்டா ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கிற இது இல்லாம நான் ஒரு கஸ்டமைஸ்டு எனக்கு இன்னொரு பிளேஸ்ல என்னோட வால்யூம் கிரியேட் பண்ணணும்னா we put that right. So the same thing here. So in that right, I'm mentioning shared data logs. I'm mentioning type MTDR பதில் host path. Host path கொடுத்துட்டு path. எந்த பாத்ல நான் என்னோட சிஸ்டம்ல சேவ் பண்ண போறேன். I believe இந்த பாத் இருக்காது. ஏன்னா I wanted to make intentionally error. So I did that. So then type. என்ன type? நான் டைரக்டரியா தான் அது கிரியேட் இருக்கு. So டைரக்டரி அந்த டைரக்டரி ஏற்கனவே இருக்கு சொல்லி I'm mentioning that. So will try to apply and see the sample what error it was. Kubectl
delete hyphen f two, right? Hyphen d. Delete. Okay. Okay. Yes. So this is one created. It got deleted. Let me clear my screen. I'll apply that. Kubectl. Apply. Hyphen f. So we know we will be using our host path. Kubectl get pods. Still it will be in container creating status. ஏன்னா host path ஓட default பார்த்தீங்கன்னா if you're mentioning that path, right, it should available in your like system. So we know that it was not available in the database. நம்ம கிட்ட இல்ல data foo, right? See, அந்த particular இல்லவே இல்ல, no such file or directory or cannot access. We know, right, we are in root, so we can able to access all our things, right? So அந்த particular path நம்ம கிட்ட இல்ல. So by default, whatever the path that you are giving in your host path, right, இந்த path வந்து கண்டிப்பா exist ஆகணும். அது சப்போஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைன்னா we ask our system to create by itself. அதுக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா you have to use director on createன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. I'll show you here when you go volume, right? See, director or create. If nothing exists at the given point, an empty directory will be created. There is a need of permission to set having the same group and ownership with kubelet. Kubeletக்கு என்ன permission இருக்கோ the same permission வந்து அந்த directory create ஆகிறதுக்கு இருக்கும். So I'll just use this directory and create our option. Then adding that, see. So I'm saving that file. If I go, if you நீங்க பார்த்தீங்கன்னா still this will be in container creating stateல தான் இருக்கும். So I'll delete and apply again. kubectl delete f that part. Then I'll apply the pod again. Kubectl apply -f. See, it got created. If you check the status now, right? So you could see, right, it is running now. இப்போ நம்மளோட சிஸ்டம்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா you can able to see. If you go ls, right, I could see that index.ml, right? So I can able to cat data who index.html, right? So I can able to see the data inside that what you say that folder. இதுல என்ன லிமிடேஷன் இருக்குன்னா ப்ரோமோட், நீங்க லிமிடேஷன் என்ன இருக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஸோ வி ஆர் கரண்ட்லி யூசிங் இட் சிங்கிள் ஒரே ஒரு பாடோ இல்லை டெப்ளாய்மெண்ட்டோ சிங்கிள் நோட்ல யூஸ் பண்றோம். ஸோ கன்சிடர் இதே ஐ ஹாவ் லைக் 100 நோட்ஸ்ல வந்து இதை ஹோஸ்ட் பார்த்து நான் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஹவு டேட்டா வில் ரிட்ரைவ், நம்ம கிட்ட we know that data is safe, but what happen if 100 நோட்ஸ்ல இருக்க டேட்டா நம்ம எடுக்கணும்னா இட் வில் பி சோ ஹார்ட், ரைட்? பாட் எங்க கிரியேட் ஆகுமா, அதே நோட்ல பிளேஸ் ஆகுமா? ஸோ அதே மாதிரி வரும்போது
it has a limitation. So if you are doing in a single node or like manageable nodes or உங்களால manage பண்ற nodes இருந்தா you can use that. If it is having more nodes and it will be take complicated. So இப்போ நம்ம delete பண்ணாலும் we can able to uh, retrieve the data from the storage. You see, I'll delete kubectl delete hyphen free delete பண்ணாலும் I can able to cat till if it is sorry, this is not a mtd error, not mtd error, no, no. We are using cat. See, cat on the particular path தான் நம்ம cat பண்ணிட்டு இருக்கோம். So I can able to see even if my pod is deleted, I can able to retrieve the data. So data is not ephemeral, it is persistent. எனக்கு இந்த data persistent இருக்கு. But if I use in a multi node, நிறைய நோட்ல இருக்கும்போது pod வந்து எங்க place ஆகுதுன்ட்டு we know, right? Until unless we use some scheduling concept, we don't know where our pod get placed, right? So இது இதுக்கு இந்த ஓஸ் பாத் இருக்க லிமிடேஷன் இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் வி ஆர் கோயிங் அஸ் ஏ செப்பரேட் கால் ப்ரெசிஸ்டன்ட் வால்யூம்ல வி ஆர் டூயிங் தட். ஓகே, சி நத்திங், ஐ திங்க் it got deleted. Still we can able to see the data what inside in that particular and the particular pathல we can able to retrieve the data. But only limitation is if you are in a multi-node format, right? In the multi-node format வரும்போது we can't able to do that. Okay, that is the limitation of this host path. இதுல host pathல இன்னொன்னு இருக்குன்னா just I'm mentioning file on create I didn't mention here. The same thing. Okay, so this is the same thing. In case if you want to create some file, right, you can create it with that. I'm not sure. So I'll update one more option here. File or create இந்த nothing senseனா இப்போ இங்க ஒரு ஃபைல் வேணும் எனக்கு index.html. அந்த ஃபைல் இல்லைன்னா கூட we can mention to create. அதே மாதிரி வால்யூம்ல நீங்க ஒரு டைப் வால்யூம் தான் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு இல்லை. If you want, you can use this mtdr concept also here. So you can go and you can use it in அந்த volume. So நீங்க 2 வால்யூம்ஸ் கூட at a time you can able to use it. So how many times? Not say 2. You can use many volumes. So it means like your data saving in a different path. Okay? நீங்க அதை தான் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Okay? So any doubts here or I can stop here or we can continue one more topic but it will take time. I'll stop here and we'll see tomorrow. Okay? ஓ, நீங்க மட்டும் தான் இருக்கீங்களா? எல்லாரும் left. Okay. Okay, if nothing is there, we'll see tomorrow.